Mỗi sáng, hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới cắp sách đến trường, nhưng cũng hàng triệu em khác cùng độ tuổi ấy phải trốn chạy dưới tiếng bom rơi, đạn nổ. Chúng ta, những người lớn, liệu đã làm đủ để bảo vệ nụ cười của các em? Hòa bình không chỉ là một khái niệm chính trị. Hòa bình là hơi thở, là sự sống, là tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Mất hòa bình đồng nghĩa với mất đi tuổi thơ, mất đi cơ hội và đôi khi mất đi chính sinh mạng. Vì thế, bất kỳ tia hy vọng nào để chấm dứt chiến tranh đều là tia sáng quý giá. Và hôm nay, thế giới đang hướng mắt về Alaska, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump và Tổng thống Nga Putin. Kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ ngày 15 tháng 8 2025, Alaska không chỉ là vùng đất lạnh giá mà còn trở thành tâm điểm của hy vọng toàn cầu khi ông Trump với tuyên bố muốn thăm dò khả năng đàm phán gặp ông Putin để bàn về triển vọng một lệnh ngừng bắn. Và nếu thuận lợi sẽ có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Điều bất ngờ là ông Putin đã công khai ca ngợi nỗ lực của ông Trump và là năng động và chân thành, trong khi cựu Tổng thống Mỹ khẳng định nếu không có ngừng bắn sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng và nhấn mạnh không có chuyện bàn giao lãnh thổ Ukraine nếu không có sự đồng ý của chính Ukraine. Tuy vậy, không ít lãnh đạo và chuyên gia cảnh báo rằng nếu Ukraine không trực tiếp có mặt tại bàn đàm phán, thỏa thuận sẽ thiếu công bằng. Nga có thể tận dụng cuộc gặp để trì hoãn, trừng phạt hoặc chia rẽ phương Tây, và bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng ta cần nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của mọi cuộc hội đàm không chỉ là bản thỏa thuận mà là bảo vệ cuộc sống và tương lai của con người. Đặc biệt là trẻ em. Hãy hình dung nếu hòa bình được thiết lập, hàng triệu em nhỏ ở Ukraine và các vùng chiến sự khác sẽ trở lại lớp học. Thay vì trú ẩn trong hầm tránh bom, các em sẽ học chữ, học nhạc, học vẽ thay vì học các phân biệt tiếng pháo và tiếng máy bay chiến đấu. Hòa bình không phải là điều tự nhiên, mà có hòa bình phải được xây dựng bằng lòng can đảm, sự kiên nhẫn và tinh thần thấu hiểu. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy đặt con người lên trên lợi ích chính trị. Các bên xung đột hãy đặt tiếng cười trẻ thơ lên trên tiếng súng, và mỗi chúng ta dù ở bất kỳ đâu hãy tiếp tục lên tiếng vì hòa bình. Nếu chúng ta gieo hạt giống hòa bình hôm nay, ngày mai thế giới sẽ tràn đầy tiếng cười của trẻ thơ. Hãy để cuộc gặp ở Alaska không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà là khởi đầu cho một chương mới. Chương mà trong đó mọi đứa trẻ đều được an toàn, được đến trường và được mơ ước. Xin trân trọng cảm ơn. Every morning, millions of children around the world carry their school bags and head to class. Yet, millions of others of the same age must flee under the sound of falling bombs and gunfire. We, the adults, have we done enough to protect their smiles? Peace is not merely a political concept. Peace is the breath we take, the incense of life, the pure laughter of children. To lose peace is to lose childhood, to lose opportunity, and sometimes to lose life itself. That is why any glimmer of hope to end war is a precious ray of light. And today, the world turns its eyes to Alaska, where the first face-to-face meeting between U.S. President Donald Trump and Russian President Putin is taking place since the outbreak
of the war in Ukraine. On August 15, 2025, Alaska is not just a land of ice and snow, but has become the focal point of global hope, as Mr. Trump declaring his intent to explore the possibility of negotiations meets Mr. Putin to discuss the prospect of a ceasefire, with the possibility of a trilateral meeting with Ukrainian President Putin. Zelensky, if conditions allow. In an unexpected turn, Mr. Putin publicly praised Mr. Trump's efforts as energetic and sincere, while the former US president asserted that if there is no ceasefire, there would be very severe consequences, and emphasized that there will be no handing over of Ukrainian territory without the consent of Ukraine itself. Yet, many leaders and experts warn that if Ukraine is not directly present at the negotiating table, any agreement will lack fairness. Russia could explode the meeting to delay sanctions or divide the West, and any accord must ensure Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We must remember that the ultimate goal of every negotiation is not merely a signed agreement, but the protection of human life and the future, especially for children. Imagine if peace is established. Millions of children in Ukraine and other war-torn regions will return to classrooms instead of hiding in bomb shelters. They will learn to read, to play music, to paint, instead of learning to distinguish the sounds of artillery from the roar of fighter jets. Peace does not come naturally. Peace must be built with courage, with patience, and with a spirit of understanding. I call on leaders to put people above political gain, on all sides of conflict to put children's laughter above the sound of guns, and on each of us, wherever we may be, to keep raising our voices for peace. If we sow the seeds of peace today, tomorrow the world will be filled with the laughter of children. Let the meeting in Alaska be not just a diplomatic event, but the beginning of a new chapter, one in which every child is safe in school and free to dream. Thank you. Good day.